కనిపిస్తుందేమో. గస్ కెన్ యూ షీ మై స్క్రీన్? ఓకే. ఇంతవరకు రికార్డ్ చేసినది డౌన్లోడ్ చేసిన రెండు అప్లోడ్ చేస్తాను మళ్ళీ. ఓకేనా? Stop weapon recording, shut down episode. Okay. So now if you see here, right. So whenever the key is not present, if the key is not present in the dictionary, so what will happen? It will create as a new record. If the key is present, then it will update as a new. So it will update the existing record. బట్ కీస్ మనం ఎప్పుడు కూడా చేంజ్ చేయలేమండి. ఒక్కసారి కీస్ డిఫైన్ చేసాము అంటే నువ్వు మళ్ళీ కీ మార్చాలి అంటే ఉన్న కీ డిలీట్ చేసి మళ్ళీ యాడ్ చేసుకోవడమే తప్ప వీ కెనాట్ చేంజ్ ద కీస్. Keys are immutable. Keys are immutable. The values can be changed in a dictionary, but the keys cannot be changed అనమాట. కీస్ని మనం చేంజ్ చేయలేము బట్ ఓన్లీ ద వాల్యూస్ కెన్ బి చేంజ్ అనమాట. ఓకేనా? సో వాల్యూస్ కెన్ బి చేంజబుల్ బట్ ద కీస్ కెనాట్ బి చేంజబుల్ అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ద థింగ్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్, రైట్, ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్, రైట్, okay, next thing is, right, how to delete. Read చూసాము, update చూసాము, right? How to delete. So what, while updating only we'll come to know that it is adding also. While updating only we'll come to know that, so adding and updating రెండు అయిపోతాయి అన్నమాట, right? So now here, right, so now హౌ టు యాడ్ ద డిక్షనరీ, రైట్, అది చూసాం. నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న చూద్దాం. సేమ్ కీతో బిఫోర్ గోయింగ్ ఫర్దర్, సో కేమ్ కీతో నేను ఇఫ్ ఐ కీప్ ద సేమ్ కీతో నో ఐ కీప్ ఇట్. నో టెల్ మీ వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ మైండ్, ఎనీవన్? So I'm using the same key. I'm using the same key here. So now tell me what is the output of this. Will I get two kids in output or will I get one output? Anyone? వినిపిస్తుందా guys? Guys, can you hear me? కృష్ణ వినిపిస్తుంది? ఓకే మ్యామ్. సో ఏమైంది సైలెంట్ ఉన్నారు? అర్థం కాలేదా కాన్సెప్ట్? సో నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఏమవుతుందో ప్రింట్ అవుతుంది. సో యూ మీన్ టు సే బోత్ కీస్ విల్ ప్రింట్, అంతేనా? ఓకే. మరి బూత్‌కి ప్రింట్ అయినప్పుడు వెన్ ఐ ట్రై టు అప్డేట్ ద రికార్డ్, రైట్? ఆర్ వెన్ ఐ ట్రై టు రీడ్ ద రికార్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ద కీ, సో మరి ఏది ప్రింట్ అవుతుంది అప్పుడు నాకు? హ్మ్. అర్థమైందా క్వెషన్? సరే ప్రింట్ అవుతుంది అంటున్నారు. మీరేమి ఇట్స్ గివ్ ద డూప్లికేట్స్. ఓకే. యాహ్! సో వెన్ ఐ ట్రై టు అప్డేట్ ఇట్, సో ఈజ్ ఇట్ విల్ అప్డేట్ ఫర్ బోత్ రికార్డ్స్? తీసేయాలి. ఓకే. సో, యాక్చువల్‌గా ఏందంటే, సేమ్ కీతో మనం ఇస్తే, సో, యాక్చువల్‌గా ఏమైపోతుందంటే, ఇట్ విల్ రిమూవ్స్ ద డూప్లికేట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద కీ. ద కీస్ కెనాట్ బి ద కీ కెనాట్ బి డూప్లికేట్. ద key in the dictionary cannot be duplicate. ఓకే. సో, బట్ ఇఫ్ డూప్లికేట్ ఇస్తే ఏమవుతుంది యాక్చువల్‌గా అంటే, సో, బై డిఫాల్ట్‌గా ద బ్యాలెన్స్ అనే కీ యొక్క వాల్యూ 7887 ఉంటుంది. తర్వాత మరి అదే కీ నీకు కనిపిస్తే ఇఫ్ యూ సీ ద సేమ్ కీ ఇన్ ద డిక్షనరీ, సో, దెన్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ అప్డేట్ ద వాల్యూ విత్ 9876. Right, as we know, if the key is already present, so it will update. If the key is new, so ఇక్కడ మనం ఇందాక చూసాం, if this key is new, it will create a new record. If the key is already available, so it will update to the existing record. So now if I print this bank details, right, now if I print this bank details, right, now if you see here, what is the value I got? 9876, right? So instead of 7887 balance, I got the 9876.
right? So that is the reason, because you should not use the duplicate keys. If it will give, so it will not throw you any error. But the only thing is, if it will give that the same duplicate key here, right? Then what is the happen? So if you give the same key, then what will happen? Right? It will update the okay. It will update the record number. Clear? So always the key should not be duplicate and. So now we've seen how to read the dictionary, how to create a dictionary. So dictionary ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఎలా రీడ్ చేయాలి, ఎలా అప్డేట్ చేయాలి. రైట్? ఎనీ డౌట్స్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ? బేసికల్గా డిక్షనరీ అంటే ఇట్ విల్ కంప్లీట్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద కీ అనమాట. కీ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్, రైట్? అండ్ కీ షుడ్ బి ఇమ్యూటబుల్. కీ ఇస్ ఇమ్యూటబుల్, రైట్? సో నౌ tell me how to delete. ఎనీ గెస్? ఎలా డిలీట్ చేయండి పర్టికులర్ ఐటమ్? ఎస్. యా. యా. డెల్ ఇస్ ద కీవర్డ్. విత్ డెల్ మనం ఇండెక్స్ ఎలా చేసాము లిస్ట్కి అయితే L1 L2 అలా చేసాం కదా. ద సేమ్ అలాగే యూ కెన్ జస్ట్ సే డిక్షనరీ వన్ ఆఫ్ not all the key you have. Suppose we have the calendar key as a balance. If I'll print it now after that, so it will delete the particular. See now where it is spelling different ఉందా? ఎందుకు డిలీట్ కాలే చెప్తారా? ఆ, ఇదా. You are deleting the different dictionary. మరి వెన్ యూ ఆర్ డిలీటింగ్ డిఫరెంట్ డిక్షనరీ, మరి నాకేమో రావాలి, ఎర్రర్ రావాలా? వచ్చిందా లేదా ఇందాక? సార్ డిక్షనరీ వన్లో బ్యాలెన్స్ ఉందా? సో ఇస్ థ్రోయింగ్ మై ఎర్రర్, దట్ కీ ఎర్రర్ కదా. సో డిక్షనరీ వన్ ఎక్కడ ఉంది? నాకు ఇక్కడ పైన ఎక్కడ ఉంది? డిక్షనరీ వన్, ఇట్ ఈస్ ఎంటీ డిక్షనరీ. సో దీంట్లో నేను డిలీట్ చేస్తున్నా కీని. రైట్, దిస్ కీ ఇస్ దేర్, కీ ఇస్ నాట్ దేర్. ఇఫ్ కీ ఇస్ నాట్ అవైలబుల్, దెన్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు, అదే అప్డేట్లో అనుకోండి కీ లేకపోతే ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఎ న్యూ రికార్డ్ కదా. సో వెరాజ్ డిలీట్, రైట్, whereas the delete, what will happen? It will found through an error. Even through error వస్తుంది, the key is not available, the key error. It will throw the key error అనేది వస్తుంది అనమాట. It throws the key error అనేది వస్తుంది, right? It throws the key error అనమాట. ఓకేనా? సో now, right, next, okay, it will throw the key and error, right? Now, and I'll say delete. This is the way how you have to delete. All right. Okay. Next thing, so delete చూసాం, అండ్ యూ షుడ్ ఆల్వేస్ కీప్ ద ప్రాపర్ కీ, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ థ్రో ఎర్రర్. సో మనం ఏం చూసాం? క్రియేట్ చూసాం, రీడ్ చూసాం, అప్డేట్ చూసాం, అండ్ డిలీట్ చూసాం, రైట్? సో నౌ విల్ సీ ఇస్ దేర్ ఎనీ అదర్ మెథడ్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్బిల్ట్ మెథడ్స్ ఫర్ ద డిక్షనరీ. బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ డాట్, సో కీస్ చూసాం, ఐటమ్స్ చూసాం, క్లియర్. అండ్ ఇంకోటి మనకు తెలుసు, కంప్లీట్గా ఆబ్జెక్ట్ని డిలీట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలండి? ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డిలీట్ ద కంప్లీట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ మెమొరీ, వాట్ ఐ హావ్ టు డూ? బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ అనే దాన్ని కంప్లీట్గా డిలీట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలండి? ఎస్, బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ అంటే కంప్లీట్ డిలీషన్, కంప్లీట్గా ఇట్ విల్ డిలీట్ కదా. ఇట్ విల్ డిలీట్ ద కంప్లీట్ ఏమవుతుందండి? డిక్షనరీ. ఒక సెకండ్.
వస్తాను బ్యాక్, ఇది రాసేసి వస్తాను. క్లియర్ చేసి ఏమవుతుంది చెప్పు, నువ్వే చెప్పు. నేను లిస్ట్ కన్నిటి క్లియర్ అన్నాం, ఏమైంది క్లియర్కి డిలీట్ చేస్తే కంప్లీట్గా? క్లియర్ చేస్తే ఏమైంది? క్లియర్ చేస్తే ఆ! మామూలుగా ఏందంటే లిస్ట్‌లో ఏమైపోతుంది అంటే, లిస్ట్‌లో క్లియర్ అంటే ఏంటి? ఆ డేటా మొత్తం క్లియర్ అవుతుంది. వేరే అది లిస్ట్ ఎంప్టీగా అవుతుంది అంతే. ఓకే. ఇప్పుడు నీ ర్యాక్ ఉందండి. ర్యాక్‌ని క్లియర్ చేయమంటే అర్థమైంది. ఆ ర్యాక్‌లో ఉన్న వస్తువులన్నీ క్లీన్ చేసేసి, కొత్త డేటా ఏదైనా పెట్టుకోవడానికి నీకు ర్యాక్ క్లీన్ చేస్తున్నావు. రైట్? అదే డిలీట్ అంటే ఏంది? ఆ ర్యాక్‌ని పగలగొట్టేస్తున్నావు. సో, యూ ఆర్ రిమూవింగ్ ద ర్యాక్ కంప్లీట్‌లీ. రైట్? దట్ ఈస్ ద డిలీట్. రైట్? అది క్లియర్ అంటే ఏంటి? ద ఐటమ్స్ ఇన్సైడ్ దట్ ర్యాక్, యూ ఆర్ జస్ట్ క్లియరింగ్ ద ఐటమ్స్ ఇన్సైడ్ దట్ ర్యాక్ అన్నమాట. Right? So bank details, it will delete the complete dictionary. Right? So now if I say dictionary one dot, sorry, bank details dot clear. If I say clear, now if I'll print this one, open to this one. So what is happening? So it will just clear the items, key and value pairs items. So basically in that it's complete ఒక్కొక్క item ని clear చేసేస్తుంది. The items will be clear. Clear అంటే ఏం లేదు. You are just cleaning out. You are just cleaning out, throwing out all the things from that particular object. Right? Delete అంటే it will completely deleting from the memory. కదా? So that is what the reference. Clear మా doubt? Yes, it's clear. Okay, clear. చూద్దాం. We'll go one by one. Clear everyone as of now? Okay. So now we'll see other methods to the one by one. So we have a what and all we have? We have pop, we have no keys manipulation. Pop we have, right? And we have remove. Do we have remove here? No, we don't have remove. So what is pop? Let me put one pop and the So let me clear అయిపోయింది అంతా ఆల్రెడీ. ఓకే, లెట్ మీ క్రియేట్ అగైన్ ద బ్యాంక్ డీటెయిల్స్. మళ్ళీ క్లియర్ చేద్దాం, ఎందుకంటే క్లియర్ అయిపోయింది కదా అంతా. డిక్షనరీ టూ డాట్ పాప్ అనమాట. రైట్? సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, విల్ సి వన్ బై వన్. లెట్ మీ ప్రింట్ డిక్షనరీ టూ. లెట్ మీ ప్రింట్ దిస్. సో వాట్ హ్యాపెన్, ఏమని వచ్చిందండి మనకి లిస్ట్లో పాప్ మ్యాండేటరీనా అండి? ఇస్ ఇట్ మ్యాండేటరీ టు పాస్ ద కీ ఇన్ ద లైక్ ఏదైనా పాస్ చేయడం మ్యాండేటరీనా లిస్ట్లో? బట్ ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అట్లీస్ట్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ బట్ గాట్ జీరో. సో వాట్ ఐ హ్యావ్ టు పాస్ హియర్? సో డిలీట్ అయిపోయిందా? సో బట్ డూ యూ థింక్ ఇట్ ఈస్ నాట్, డూ యూ థింక్ ఇట్ ఈస్ మచ్ యూజ్ఫుల్? బట్ ఎస్, బట్ ఏంటి అంటే యూ కెన్ టేక్ ఇన్ టు వేరియబుల్ యాజ్ లైక్ వి నో ద పాప్ విల్ return you the key item which is deleted. Now if I print this, Chandra. No. What is this? I'm printing temper. ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుందా? ఇక్కడ whether it is returning something value pt. And let me print it.
అదే చూస్తున్నా. అదే ప్రింట్ చేస్తున్నా. ఎక్కడ ప్రింట్ అయిందో చూస్తున్నా. ఉమ్. ఏం రిటర్న్ చేసింది? ఏం రిటర్న్ చేసింది? వాల్యూ రిటర్న్. వాల్యూ రిటర్న్ చేసింది. అంటే ఏ కీ యొక్క వాల్యూ అంటే కంప్లీట్ డిలీట్ అయిందో లైక్ ఇట్ ఈస్ డిలీటింగ్ ద వాల్యూ ఇన్స్ట్ ఆఫ్ ద కీ. ఎందుకంటే ఇక్కడ నువ్వు ఆల్రెడీ కీ పంపిస్తున్నావు కదా. సో ఈ కీకి ఏం వాల్యూ డిలీట్ అయింది అనేది రిటర్న్ చేస్తున్నాడు. ఎందుకంటే నీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఏ కీ పంపిస్తున్నావు అని, దానికి ఏం వాల్యూ. బట్ మనం లిస్ట్లో మీరు గమనిస్తే అక్కడ మీరు ఏం చేస్తాము, పాప్ అని చెప్పేసి ఏమి ఇవ్వకుండా వర్క్ అవుతుంది ఇలా కదా. అప్పుడు ఏమైపోతుంది, లాస్ట్ ఐటమ్ డిలీట్ అవుతుంది. సో ఏ ఐటమ్ డిలీట్ అయిందని మనకి కంప్లీట్ ఐటమ్ అనేది రిటర్న్ వచ్చేది, రైట్. వెరాజ్ ఇన్ డిక్షనరీ మనం ఆల్రెడీ కీస్తో చెప్పాలి కాబట్టి, సో దీని కీ యొక్క వాల్యూ నీకు తెలియదు అనుకోండి. సో ఇట్ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ హ్యాస్ బిన్ డిలీటెడ్ కరస్పాండింగ్ టు దిస్ కీ అనమాట. కరస్పాండింగ్ టు దిస్ కీ. సో దట్ విల్ యూ డిలీట్ గివ్ ద. ఓకేనా. సో దట్ ఇస్ ద హౌ దట్ ఇస్ clear, guys. Any doubts? Next. Any doubts ma here? Pop. Okay. Next is we have some more items here. What an update. What is this update? Right. So it is not, don't worry. మనకి ఇదంతా అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మనం వీఆర్ ఆల్రెడీ అప్డేటింగ్ విత్ కీ. సో అదే అంటున్నా. సి యాజ్ యూ నో ద కాన్సెప్ట్ లైక్ అది ఎలా చేయాలి, దెర్ విల్ బి డిఫరెంట్ వేస్ అనమాట. వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వేస్ విట్ విల్ ఫిట్, రైట్. ఆల్వేస్ యూ షుడ్ అప్డేట్ ద వాల్యూ బేస్డ్ ఆన్ ద కీ. దెన్ వీ విల్ నో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ యూఆర్ అప్డేటింగ్. ఇక్కడ కూడా దీనికైనా మళ్ళీ ఇంటర్నల్గా నువ్వు కీ పాస్ చేయాలి, వాల్యూస్ పాస్ చేయాలి. సో అవన్నీ పాస్ చేయాలి. సో బేసికలీ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు, ద కీవర్డ్ ఆర్క్స్, కీ ఆర్క్స్ అనేది ఒకటి ఉంది. అంటే అవి ఏంటి అంటే, సో లెట్ మీ సీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ హియర్. గైస్ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి, ఎందుకంటే మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఓకేనా, డిక్షనరీ అనేది రియల్ టైంలో. ఓకేనా. సో మనం ఇక్కడ చూస్తే ఏం అప్డేట్ అయింది మనకు ఇక్కడ. సో బేసికలీ అప్డేట్ మెథడ్ ఏంటంటే, సపోజ్ ఎన్ని కీస్ అండ్ వాల్యూస్ నేను అప్డేట్ చేయాలనుకుంటే మల్టిపుల్గా. సో ఇప్పుడు మనం ఇందాక వరకు ఒక్కో దానికి అప్డేట్ చేస్తున్నాం కదా, ఒక్కొక్క కీకి దానికి అప్డేట్ చేస్తున్నాం మనము. సో మల్టిపుల్గా ఎలా అప్డేట్ చేసామండి లిస్టులో, మల్టిపుల్ కీస్ అండ్ మల్టిపుల్ డేటా ఒకటేసారి అప్డేట్ చేయాలంటే ఎలా చేసాం చెప్పండి. లిస్టులో ఏం కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసాము? వాట్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ గైస్, కెన్ యూ స్పీక్ లౌడ్లీ? ఏ దాంట్లో? లిస్టులో నాకు లిస్ట్ ఉంది, దీంట్లో డేటా ఉంది. నాకు చాలా డేటా మార్చాలి. అప్పుడు ఎలా చేసాము? ఐ వాంట్ అప్డేట్ మోర్ డేటా. వాట్ వి డిడ్? స్లైసింగ్ ఇచ్చేసాను, రైట్. వేరేస్ డిక్షనరీలో మనకి అలాంటి కాన్సెప్ట్ లేదు కాబట్టి స్లైసింగ్, రైట్. సో టు అప్డేట్ ద మల్టిపుల్ డేటా, సో దెన్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ ఇలా అప్డేట్ అనేది. ఎన్ని కీస్ వాల్యూస్ పేర్స్ అయినా ఇక్కడ పంపిస్తే, సో దెన్ ఇట్ విల్ అప్డేట్ ఇట్ టు దట్ అనమాట. ఒకవేళ డిఫరెంట్ కీ పంపిస్తే, సో యాజ్ వీ నో ఇఫ్ విల్ పాస్ ద న్యూ కీ హియర్, రైట్. యాజ్ వీ నో ఇఫ్ యూ పాస్ ద న్యూ కీ హియర్, ఏమవుతుంది చెప్పండి. What will happen now? If I will pass the new key here, యాడ్ అవుతుంది. ఇందాక చూసాను కదా, సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్, రైట్. ఇట్ విల్ యాడ్. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్, రైట్. క్లియర్ హియర్ ఎవ్రీ వన్? Any doubts? Anyone? So basically, dictionary is nothing but a key and value pair. So key and value pair is the one which is very important in the data. అప్పుడే మనం అది ఏదైనా డేటా ఎందుకు వస్తుంది డేటా అనేది మనకు తెలుస్తుంది.
ఓకే. ఆ డిక్షనరీని బేస్ చేసుకొని కీ అండ్ వాల్యూ పేరు బేస్ చేసుకొని చాలా కాన్సెప్ట్స్ బిల్డ్ అయ్యాయన్నమాట. ఓకే. లైక్ జేసన్ అని రైట్? అవన్నీ కీస్ బేసికల్లీ మీరు చూస్తే ఏ అప్లికేషన్స్ అయినా డేటా అనేది ఎనీ అప్లికేషన్ యూ కెన్ సీ. నౌ లెట్ మీ టేక్ ఎ సింపుల్ ఫ్లిప్‌కార్ట్ అప్లికేషన్. మీరు ఏ అప్లికేషన్స్‌కైనా డేటా ఎలా వస్తుంది వెబ్ అప్లికేషన్‌కెళ్ళి చేయాలి చూడాలి అంటే సింపుల్ థింగ్ మా ఇక్కడ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఎనీ అప్లికేషన్. సో వాట్ యూ హావ్ టు డూ జస్ట్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, గో టు ఇన్స్పెక్ట్. మీరు ఇక్కడ ఇన్స్పెక్ట్‌కి వెళ్తే ఇలా వచ్చిన తర్వాత కెన్ సీ ది సోర్స్. ఓకే. ఇక్కడ సోర్స్ అనేది వస్తుంది. మీకు ఒక్కోసారి ఇక్కడ ఇన్స్పెక్ట్ ఇలా కనిపిస్తుంది. మీకు ఇక్కడ ఇలా కూడా కనిపిస్తుంది. ఇలా కనిపించిన సారీ వేర్ ఇస్ థాట్? వేర్ ఇస్ థాట్? వేర్ ఇస్ థాట్? ఇన్స్పెక్ట్ ఓపెన్ చేయగానే ఇక్కడ మీకు రైట్ సైడ్‌లో కనిపిస్తుంది. ఎక్కడ మీకు కింద కావాలా, పైన కావాలంటే ఇక్కడ ఉంటాయి డాట్స్. సో, దీన్ని బట్టి మీరు చూసుకోవచ్చు మీకు ఎక్కడ కనిపించాలి అనేది. ఓకేనా? ఇక్కడ నెట్వర్క్‌కెళ్తే మీరు ఇఫ్ యూ గో టు ద నెట్వర్క్, సో ఇట్ విల్ సీ హియర్ లైక్ ఏదైనా గాని మనం ఇక్కడ డేటా ఎలా వస్తుంది ఇది చూడాలి అనుకుంటే, సో ఇట్ విల్ సీ హియర్ బేసికల్‌గా. సో, హౌ ఇట్ ఈస్ ద డేటా అండి? ఎలా ఉందండి డేటా? వాట్ ఈస్ దిస్ ఫార్మాట్ గైస్? ఏ ఫార్మాట్‌లో ఉంది మా? డిక్షనరీ. సో, డేటా ఎప్పుడు కూడా మనకి డిక్షనరీ ఫార్మాట్‌లో ఉంది. ఒక్కొక్కసారి ఏమైపోతుంది అంటే, ద లిస్ట్ ఆఫ్ డిక్షనరీస్ యూ విల్ గెట్ ఇట్ అనమాట. అంటే ఇఫ్ యూ హావ్ మోర్ రైట్? సో, ఇఫ్ యూ హావ్ మోర్ దెన్ యూ విల్ గెట్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ డిక్షనరీస్ రైట్? లిస్ట్ ఆఫ్ డిక్షనరీస్. ఇంకా మనం చూద్దాం. అంటే లిస్ట్ లోపల డిక్షనరీ పెడితే, డిక్షనరీ లోపల లిస్ట్ పెడితే ఏమవుతుంది? రైట్? వాల్యూగా లిస్ట్ పెడితే ఏమైపోతుంది? 1, 2, 3 పెడితే ఏమైపోతుంది? దోస్ థింగ్స్ విల్ సీ. రైట్? Okay. Now if I say here, I will say here, and complete response. These are images, photos, images of images, images of mobiles. ఇవన్నీ ఇమేజెస్. ఇక్కడ చూడండి ద కంప్లీట్గా ఏమొచ్చింది అనేది మనకి చూస్తుంది. కంప్లీట్లీ ఎవరెవర్ ఇస్ ద డిక్షనరీ. చూడండి మనకి డేటా వచ్చింది కంప్లీట్ రెస్పాన్స్. మనం ఎప్పుడైతే మొబైల్ సెర్చ్ చేసామో ఫ్లిప్కార్ట్లో, సో మీరు చూస్తే ఇక్కడ కంప్లీట్ డేటా అనేది మనకు వచ్చి ఉంటుంది. ఓకే. ఇక్కడ ఏది ఉందండి డేటా టైప్? వాట్ ఈస్ ద డేటా టైప్ మై హియర్? లిస్ట్. లిస్ట్ లోపల లిస్ట్ లోపల డిక్షనరీస్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మల్టిపుల్ మొబైల్స్ కదండీ! సో, ఇఫ్ యూ సీ ద మల్టిపుల్ మొబైల్స్ ఇదొక మొబైల్. సో, ఇది కంప్లీట్ లిస్ట్ ఆఫ్ మొబైల్స్‌లో ఈ మొబైల్ నేమ్ ఏమి? రైట్? ఈ మొబైల్‌లో ర్యామ్ ఎంత? ఈ మొబైల్‌లో రామ్ ఎంత? రైట్? ఈ మొబైల్‌లో బ్యాటరీ ఎంతుంది? కెమెరా ఎంతుంది? ఇలా వన్ విల్ బి ద వన్ కీ అండ్ వాల్యూ పేరు. బట్ ద సేమ్ కీస్ అనేది సేమ్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క ఐటెమ్‌కి కదా! ఈ మోటరోలా ఎడ్జ్‌కి సేమ్ కీస్ ఉంటాయి. ఈ మోటరోలా ఎడ్జ్‌కి సేమ్ కీస్ ఉంటాయి. నేమ్ సేమ్ ఉంటుంది. బట్ వాల్యూ విల్ బి చేంజ్. కీస్ అనేది సేమ్. దేర్ ఇస్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ద డిక్షనరీస్ ఇక్కడ. ద లిస్ట్ ఆఫ్ ద డిక్షనరీస్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో, లిస్ట్ ఆఫ్ ద డిక్షనరీ. Right. So that is the where the list and the dictionaries are the mostly used right concepts అన్నమాట. రైట్. సో టపుల్ ఆల్సో విల్ యూజ్ ఇట్ బట్ టపుల్ అనేది ఎప్పుడైనా కానీ కాన్స్టాంట్గా డిఫైన్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు దెన్ యూ సెట్ ఇస్ లైక్ సంథింగ్ రైట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిమూవ్ ద డేటా లైక్ రిమూవ్ ద డూప్లికేట్స్ డేటా దెన్ ఈజీలీ యూ కెన్ డూ ఇట్ ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ సమ్ కామన్ డేటా ఆర్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్లబ్ సమ్ డేటా దెన్ యూ విల్ యూజ్ ఇట్ ద సెట్. అర్థమవుతుందా ఏ డేటా టైప్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలో? రైట్. సో ఇన్ ద రియల్ టైమ్ మోస్ట్లీ ద డేటా టైప్స్ విచ్ యూ కెన్ సీ ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఎక్కడైనా కానీ డేటా టైప్స్లో సో యూ హ్యావ్ బీన్ అబ్జర్వింగ్ దట్ మోస్ట్లీ ద డేటా టైప్స్ విచ్ ఆర్ యూజింగ్ ద లిస్ట్ అండ్ ద టపుల్స్ అనమాట. సారీ, ద లిస్ట్ అండ్ ద డిక్షనరీ అనమాట. క్లియర్. సో ఎందుకంటే ఇలా ఉంటుంది అనమాట. క్లియర్. సో మీరు ఏ అప్లికేషన్ చూడొచ్చండి. మీరు ఏ అప్లికేషన్కైనా వెళ్ళి చూస్తే అది డేటా అనేది ఖచ్చితంగా అంటే ఒక చోటు నుంచి రీడ్ అవుతుంది. రైట్. సో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం దిస్ ఈస్ ద వేర్ వీఆర్ కరెంట్లీ వర్కింగ్. సో దీన్ని యూఐ అంటారు, దీన్ని బ్యాక్ ఎండ్ అంటారు, అదే దీన్ని బ్యాక్ ఎండ్ అంటారు, దీన్ని యూఐ అంటారు అనమాట. ఓకే. సో మళ్ళీ వద్దాం మనం అంటే దీన్ని యూఐని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి, దీని మీద ఎలా చేయాలి మళ్ళీ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఈ డేటా ఎలా వస్తుంది, ఈ డేటా ప్రాసెసింగ్ ఎలా ఉంటుంది. రైట్. సో దీనంతా వీఆర్ సీయింగ్ నౌ. క్లియర్ గైస్? ఎనీ డౌట్స్ మా ఎనీవన్?
Okay, now I'll come back to here. Right, this is the way the dictionary key and value pair will work on dictionary key and value pair will work out. Right, next, what? Next thing is next ఏంటి so what are the things can we make it as it is? What are the data types can be used as keys? అంటే డిక్షనరీలో ఇక్కడ ఇదేం డేటా టైప్ అండి? వాట్ ఈస్ ద డేటా టైప్ ఆఫ్ దిస్ వన్? స్ట్రింగ్. సో, ఇలా మనం ఏవేవి డేటా టైప్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. వాట్ ఆర్ ద డేటా డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ కెన్ యూజ్ ఇన్ దిస్ అన్నమాట. ఓకే. What are the different data types can be used in this segment? Right? That is the point. Right? So what are the things we can use it in this అంటే సో ఓన్లీ మనం ఏమంటున్నాం స్ట్రింగ్ కీస్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్ చేంజబుల్ అప్పుడు మనం ఏమి యూజ్ చేయొచ్చండి మన దగ్గర ఉన్న సీక్వెన్స్ డేటాలో లిస్ట్ యూజ్ చేయొచ్చా నేను మరి కీస్గా కెన్ ఐ యూజ్ ద లిస్ట్ కెన్ ఐ యూజ్ ద లిస్ట్ నో వీ షుడ్ నాట్ యూజ్ ద లిస్ట్ అనమాట వీ షుడ్ నాట్ యూజ్ ద లిస్ట్ రైట్ వాట్ కెన్ ఐ యూజ్ కెన్ ఐ యూజ్ ద టపుల్ yes, we can use the tuple అనమాట right. So what I can use? I can use the string or a tuple or a integers అనమాట right. So what and all I can define a dictionary in this way. Suppose my dictionary ఇలా ఉందనుకోండి something like no, suppose one key అనేది one ఉందండి suppose right. సపోజ్ మనకు రోల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి కదా స్కూల్లో 1 నెంబర్ 2 1 నెంబర్ 2 నెంబర్ 3 అట్లా రైట్ అలా సో సో బేస్డ్ ఆన్ ద కీస్ ఒక్కొక్కసారి అండి ఇక్కడ సో ఇఫ్ యు సీ హియర్ నో ఐ కెన్ యూజ్ ద నెంబర్స్ హియర్ రైట్ అండ్ ఐ కెన్ యూజ్ ద స్ట్రింగ్స్ హియర్ రైట్ సో అలాగే యూజ్ ద సో ఇఫ్ యు యూజ్ ద లిస్ట్ ఏమవుతుంది రైట్ ఇఫ్ యు యూజ్ ద లిస్ట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ రైట్ సో ఏమొచ్చింది మనకి enhanceable type list we cannot use the list అనమాట can I use the tuple here can I use the tuple here can I use the tuple here tuple use చేయొచ్చా నేను yes it is using right it's not throwing any error కదా so this is the what we can use it right four అర్థమవుతుందమ్మా yes are you able to follow everyone in the class not only one everyone everyone Veena, Vani, Vivek, Tagu, బిందు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి ఎనీవన్ ఓకేనా సో దిస్ ఇస్ ద వే ఇట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటింగ్ రైట్ సో నౌ ఇఫ్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్ సో నౌ ఇఫ్ సీ హియర్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ద సో బేసికల్గా ఏంటి అంటే సో డిక్షనరీ అలౌస్ ద ఇమ్యూటబుల్ టైప్స్ యాజ్ అ కీస్ అనమాట ఇమ్యూటబుల్ టైప్స్ యాజ్ ద keys but value can be anything value can be list or value can be anything right now let me define a single thing suppose here the four I want to define as a lot of other people's maybe other than define చేయాలనుకోండి right if you want to define like this then right so if you want to define all the names yes you can define it right you can define it the value can be any data type అండి value can be any ఎందుకంటే మనం value already చేంజ్ చేస్తున్నాం so it can be any data type you don't need to worry of that value the key should be the one right clear ma okay so ఇంకోటి ఏంటంటే వాల్యూ కెన్ బి డిక్షనరీ ఆల్సో ద వాల్యూ కెన్ బి డిక్షనరీ ఆల్సో నాట్ ఎ ప్రాబ్లం మరి వాల్యూ లోపల ఇంకొక డిక్షనరీ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ యూజ్ వన్ మోర్ డిక్షనరీ ఆల్సో సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూజ్ అగైన్ ద లైక్ నేమ్
So it can be like మళ్ళీ దీని లోపల ఈ కీ లోపల రైట్ ఫర్ దిస్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ అగైన్ దట్ కీ అండ్ వాల్యూ పేర్ యూ కెన్ యూస్ ఇట్ అనమాట రైట్ యూ కెన్ యూస్ ద కీ అండ్ వాల్యూ పేర్ అగైన్ రైట్ దీని లోపల మళ్ళీ కీ అండ్ వాల్యూ పేరు మళ్ళీ యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట right? So if you want, you can again use the key and the value pair. Anything you can be use it, right? Clear, guys? Any doubts? Anyone in dictionary law? So keep on only one thing in mind. Keys or values are very only two things in dictionary. So ఏదైనా కానీ ఆపరేషన్ జరిగేది that is based on the key. So the key should be immutable at type and the key should be unique. So just keep those things in the mind. Okay, just keep those two things in the mind. Okay, na? చలో చెప్పగలమా అవును అవును ఉమ్, 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 ఉమ్. ఆ, ఆహా, కాదమ్మా ఇందాక ఇచ్చినది మనం ఎక్కడ ఇచ్చాము నేను కీకి ఇచ్చానా వాల్యూకి ఇచ్చాను డిక్షనరీ ఇంతకుముందు ఇంతకుముందు నేను కీకి ఇచ్చా కీకి ఇచ్చా ఓకే లెట్ మీ డిఫైన్ సో ఇంతకుముందు ఇలా ఇచ్చానంటే ఇలా ఇచ్చా సపోజ్ లెట్ మీ టేక్ హియర్ ఇస్ట్ ఆఫ్ లైక్ త్రీ అనుకోండి అది మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు సపోజ్ ఇక్కడ ఇలా ఇచ్చా ఇలా ఇచ్చారు. సో కీ అనేది లిస్ట్ ఉండకూడదు. అది నేను చెప్తున్నది. కీ అనేది లిస్ట్ ఉండదు. కీస్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాస్ కీస్ అంటే ఇక్కడ ఐ విల్ రైట్ ఇట్. యూ కెన్ యూజ్ స్ట్రింగ్ ఇంట్ అండ్ టపుల్. ఓకే. ఇందాక నేను ఇచ్చా కదా! సో, మనం డిలీట్ చేశాను అనేది ఓకే. ఐ రైట్ ఇట్ అగైన్. యెస్ ఇక్కడ టపుల్ ఇచ్చా వర్క్ అయింది. సో, ఇదే ప్లేస్‌లో ఇక్కడ నేను లిస్ట్ ఇచ్చాను అనుకోండి. ఓకే. జస్ట్ ఇక్కడికి వద్దాం. జస్ట్ కీప్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. విల్ కమ్ బ్యాక్. ఇక్కడ మారుస్తారండి ఇదంతా ఎందుకు? జస్ట్ ఓకే. ఇప్పుడు ఇక్కడ టపుల్ ఇచ్చామా? ఇక్కడ నేను చెప్తున్నది కీస్‌కి, కీస్‌కి లిస్ట్ ఇస్తే, కీస్‌కి లిస్ట్ ఇస్తే నాట్ ద వాల్యూ. వాల్యూ కెన్ బి ఎనీథింగ్ మా. వాల్యూ కెన్ బి డిక్షనరీ లిస్ట్ ఆర్ ఎనీథింగ్. సో, ఇక్కడ మనం చెప్తున్నది ఇక్కడ. సీ హియర్. ఇట్ ఈస్ ఫోకసింగ్. మీకు ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఎర్రర్ ఎప్పుడు కూడా ఎర్రర్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ యారో మార్క్స్ మీకు చూపిస్తుంటాయన్నమాట. ఎక్కడ ఎర్రర్ అనేది. రైట్? యూ కెన్ సీ హియర్. రైట్? ఇది క్లియర్ అండి? ఎనీ మోర్ డౌట్స్ గైస్ ఎనీవన్? ఓకే. ఫైన్. చలో. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద డేటా టైప్స్. మనకేమి లిస్ట్, టపుల్, సెట్, డిక్షనరీ. రైట్? మరి వీటినన్నిటిని క్లబ్ ఎలా చేయాలి? వీటిని ఎలా క్లబ్బింగ్ చేసుకోవాలి? వీటిని ఎలా చేయాలి? అనేది మనకు కొన్ని కండిషన్ స్టేట్మెంట్స్, లూప్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఇఫ్స్, ఫర్ లూప్లు నేర్చుకున్న తర్వాత అగైన్ విల్ కమ్ బ్యాక్. సో వాటిని యూజ్ చేసుకొని సో వీటి డేటాని ఎలా మనం మ్యానిపులేట్ చేయాలి? రైట్? ఎలా కాంబినేషన్ యూజ్ చేసుకోవాలి? రైట్? ఆ కండిషన్స్ అనేవి నేర్చుకొని విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ అగైన్ టు దిస్ అనమాట. ఓకేనా? సో బేసిక్స్ ఆర్ క్లియర్ ఫర్ దిస్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ? ఓకే.